Good morning everyone. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So children, open your English textbook, page number 48. Yes, in the last class we have already started our new poem, that is Homes. Yes children, the title of this poem is Homes. So children, tell me, what does home mean to you? What does home mean to you? Yes, आपके लिए अपना घर क्या महत्व रखता है? What do we all love our homes? Yes children, why do we all love our homes? हम अपने घर से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? Do you know why children? Tell me. Why do we all love our home? Yes, what does home mean to you? Yes children. So tell me children, do you know the names of different kinds of homes? Yes. बच्चों, आपके लिए अपना घर क्या महत्व रखता है? आप अपने घर से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? यस, और आपको पता है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स. यस, यस चिल्ड्रन, सो डू यू नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स? यस, so children, today we will learn a poem, Homes. Okay, so children, see here, listen to me carefully and put your finger on the line where I am reading. Okay, so children, we all live in our homes. Yes, we all live in our homes. Our home is best. We feel our home is best. Yes, so children, tell me, which is your favorite place? Yes, like dining room, kitchen, study room. Yes, so children, here the poem Homes. Yes children, so let's read the poem. Listen to me carefully and put your finger on the line where I am reading. Okay, I might have lived inside a shell if I had been a snail. So here the speaker is a child. Okay, here the speaker is a child and the child is saying, I might have lived inside a shell if I had been a snail. अगर मैं एक snail होता तो मैं कहाँ पे रहता? मैं एक shell में रहता. So children, as we all know that a snail lives in a shell and a whale lives in a sea, a bee lives in a hive, a bunny lives in a burrow, a frog lives in a mud hole, and a bird lives in a nest. Isn't it? So children, here the child is a speaker. The speaker of this poem is a child and the child is saying, I might have lived inside a shell if I had been a bee, if I had been a snail. जो चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है बच्चों? अगर मैं एक स्नेल होता तो मैं कहाँ पे रहता? मैं एक शेल में रहता. Do you want to see a picture of a snail and a picture of a shell? Do you want to see children? So let's see. Here children, see. Yes, so look at this picture. Yes children. So see here, the boy, the child is saying, I might have lived inside a shell if I had been a snail. तो जो बच्चा है बच्चों, वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? अगर मैं एक स्नेल होता तो मैं कहाँ पे रहता? मैं अगर एक स्नेल होता तो मैं एक शेल के अंदर रहता. Look at this picture. Yes children, here. Look at this picture. Yes children, a snail lives in a shell. Yes, so this is shell. Yes children, so this is shell and here it is snail. So children, the child, the speaker is saying that I might have lived inside a shell if I had been a snail. अगर मैं एक snail होता तो मैं कहाँ रहता? अगर मैं एक snail होता तो मैं एक shell के अंदर रहता. Yes, so now और क्या बताता है? और in a great wide tossing sea if I had been a whale. तो जो बच्चों, जो चाइल्ड है वो क्या बोल रहा है? अगर मैं एक व्हेल होता. यस, आपने देखा होगा व्हेल फिश. यस, सो क्या बोल रहा है चाइल्ड? अगर मैं एक फिश होता तो मैं कहाँ पे रहता? टोजिंग. टोजिंग मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? टोजिंग मीन्स मूविंग अप एंड बैक, लहरें. यस, तो क्या बोल रहा है? मैं क्या एक लहराते हुए एक समुंदर में रहता.
यस, एक लहराते हुए समुंदर में रहता। यहाँ पे आप देख सकते हो। यस, सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन। तो जो चाइल्ड है वो थिंक कर रहा है। यस, वो क्या कर रहा है? थिंक कर रहा है कि अगर मैं एक स्नेल होता तो शेल में रहता, और अगर मैं एक व्हेल होता तो मैं क्या करता? एक लहराते हुए एक बहुत खूबसूरत एक बड़े से समुंदर में रहता। स्टूडेंट, सो हियर the child is thinking that if I had been a whale, I lived in a wide tossing sea. Yes, in a great wide tossing sea. तो क्या बोल रहा है? अगर एक मैं व्हेल होता तो मैं एक बहुत बड़े एक लहराते हुए समुंदर में क्या करता? रहता। ओके, नाउ see this picture children, isn't it so beautiful? Yes, so children, then if I had been a bee or will live in a noisy busy hive. तो बच्चों, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो क्या बता रहा है? अगर मैं एक बी होता तो मैं कहाँ पे रहता? एक हाइव में रहता। हाइव मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय हाइव चिल्ड्रन? जो मधुमक्खी के छत्ते को हम क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। यस, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। सो लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस बी। यस, एंड दिस इज कॉल्ड hive. Yes children, this is called hive where bee lives. Yes children, so hive is in home of a bee. Where we live in our home. Like that the bees live in a hive. Look at this picture children. Yes, जो child है, जो speaker है, speaker of this poem is a child and he thinking that if I had a bee, I live in a noisy busy hive. तो children, जो speaker है वो इसको noisy busy hive क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा जो hive होता है, जो मधुमक्खी मीन्स जो bees जो साउंड करते हैं ऐसे करते हैं ना, तो noisy होता है। यस, सो इसीलिए जो पोएट है, जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है? जो चाइल्ड है, तो स्पीकर कौन है? चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? सो अगर मैं एक बी होता तो मैं एक नॉइजी और बिजी हाइव में होता। यस, आप जहाँ पे देखो, जहाँ पे भी एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पे आपको आवाज़ आती है ऐसे। यस, सो इसीलिए जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है? अगर मैं एक बी होता तो I live in a noisy busy hive. Yes, if I had been a bee, then I live in a noisy busy hive. Yes, so children, now see here. Look at this picture. Yes, isn't it beautiful? See where a bee lives in a hive. So see, this is hive, and here we can see a picture of a bee. Yes, see, there are so many bees are there. Yes, isn't it? Now again the speaker is saying, yes, if I had a bunny, then if I had been a bunny, then I live in a burrow. Yes, look at this picture. Yes, तो चाइल्ड क्या बोल रहा है? अगर एक मैं बनी होता तो मैं क्या रहता? एक बुरो में रहता। Eating lettuce for my tea. So children, as I always says, when we reading something new, we came across with many new words. Yes, so what you have to do? You have to underline those words and you have to write its meaning. Yes, in both languages, isn't it children? So the speaker is saying, if I had been a bunny, I live in a burrow, eating lettuce for my tea. Yes, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बच्चों, lettuce means what? तो children, lettuce, LETTUCE मीन्स जो हम सलाद के लिए जो कैबेज के ऊपर का जो लीव यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेट्यूस। ओके, जो सलाद बनाने में यूज़ होता है। एस चिल्ड्रन, लेट्यूस वी यूज़ टू मेक सलाद। यस, जो कैबेज के ऊपर का जो लीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेट्यूस बोलते हैं। सो लेट्यूस से हम सलाद बनाते हैं। एस चिल्ड्रन, सो हियर the speaker is saying that if I had been a bunny, I live in a burrow eating lettuce for my tea. Yes children, so here, the speaker here, who is the speaker? Here children,
the child is the speaker. Yes, and he is thinking. Yes, what he is thinking? He is thinking that I might have lived inside a shell if I had been a snail. Yes, then, or if I had been a whale, I live in a tossing sea. Yes, or in a noise. If I had been a bee, I live in a noisy, busy hive. Yes, if I had been a bunny, I live in a burrow. Yes, then if I had been, yes children, if I had been a bunny, I live in a burrow eating lettuce for my tea. Lettuce means which used to made a salad. Yes, सलाद के लिए जो कैबेज के जो हम लीव्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेट्यूस. Okay children, this is very beautiful poem, isn't it children? So now you have also seen children. Yes, a bunny lives in a burrow and a bee lives in a hive. Here you can see in this picture. Yes, then children, a whale lives in a tossing sea, in a great wide tossing sea. Here you can see. Yes, so children, and a snail lives in a shell. Yes children, I hope you getting my point. Okay, so children, read this poem 5 times and write this poem 5 times and underline the difficult words and write its meaning. Okay children, and write the rhyming words from this poem and send it to me. This is your homework. Okay, so children, the next part we will continue in our next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.